Okay, for example, like umekanyaga brake, umekanyaga accelerator. Sasa gari inajiuliza, system computer inajiuliza, unataka gari ende ama isimame? You know, so kwa usalama wako itapatia brake kipaumbele, then itafanya nini? Hii itakata, unaona gari inapungua speed, then itawasha taa fulani. You know, sasa kisha just park aside, nigga. Park aside, washa tena nenda. There's no problem. But okay, and this happened. Okay, unajua hii inakuja wakati like ikiwa gari inaenda speed kidogo, ukifanya hivi no problem. Lakini kama inaenda speed fulani, sitaki nikwambie kama speed fulani, but just know unaenda speed ya maana, alafu umekanyaga kitu moja, then it prioritize brake, you know, brake prioritize, you know. Sasa basi ikiwaka na usimama nini inaenda, that means there's a problem. That's when jamaa atakuja afungue hapa, check hiki na kile, nigga fuck, you know. So nigga, so huyo tukifanya hivi itafanya hivi, then itazipunguza yenyewe. Simama hivi, then you just start it and then do that again.